Assalamu alaikum, my dear friends. I hope all are fit and fine by the grace of Almighty Allah. This is Mahmoud Rahman Shamim in front of camera, and after a long time, I'm here to talk about some correct pronunciation. So, in this short video, we are going to learn how to pronounce 7 days in English. Actually, most of us we make mistake in 7 days pronunciation. So, don't miss the video. Keep watching to learn correct pronunciation. আমরা সচরাচর এই 7 দিনের যে নাম আছে ওই নামগুলোর মধ্যে আমরা বেশিরভাগ মানুষ ভুল করি। আমরা সঠিক প্রনাউন্সিয়েশন জানি না। আমরা অনেকেই বলি ওয়েডনেসডে, স্যাটারডে, হ্যাঁ এরকম ভাবে। তো এগুলো হচ্ছে ভুল প্রনাউন্সিয়েশন। আপনাকে সঠিকটা যদি জানতে হয় তাহলে ডেফিনেটলি আপনাকে ভিডিওটি দেখতে হবে। স্যাটারডে, এটা স্যাটারডে হবে না, এটা হবে স্যাটারডে। আর এখানে সাইলেন্ট থাকবে। তাহলে আর যদি আমরা সাইলেন্ট রাখি তাহলে আর এর উচ্চারণ আমাদের ওয়ার্ডের মধ্যে আনা যাবে না। তাহলে আমাদের বলতে হবে স্যাটারডে, সানডে। আমরা বলি ডে, ডে না, এটা হবে ডেই। তাহলে স্যাটারডে, সানডে, মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে। আমি যদি একটু দ্রুত বলি, স্যাটারডে, সানডে, মানডে, টিউসডে, ওয়েডনেসডে, থার্সডে, ফ্রাইডে. If you think you are making mistake in this pronunciation, then you can correct your pronunciation and you can repeat 2 or 3 times. After that, you will be able to learn it properly. So stay safe, stay well, Allah Hafiz. And also, if you think it was helpful, then you can share with your friends so that your friend can get the video and watch the video, and after watching he can learn this correct pronunciation. Allah Hafiz. And share my Facebook page. My page name is BD English. That is really new page, and I have decided that I will be uploading my videos for the long time and regarding English. So Allah Hafiz.